you know. For your information, it's been live, Prabhu. You can go with it. Okay. So we'll do Mangalacharan, all of them. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. So all the devotees, once again welcome to this third session of Jagannath Puri, Jagannath Dham, Jagannath Baladev Subhadramai Sudarshan Chakra Prabhu Ki Jai. So we have discussed how was the first time how Lord Jagannath appeared in front of Srimati Radharani and other gopis. When Narad Muni told that this is the wonderful form which you have appeared in front of Radharani, that should be established in this material world. Hence, millions and millions years ago, Jagannath was established by was that Indradhyumna Maharaj. Yes. 1 minute, I have got some evidence here of so this at present we are in 7th Manvantara. We all been knowing in Brahma's one day there are 14 Manus who appear. Have you heard about this? In Brahma's one day 14 Manu appears. We all must be knowing that what is the lifespan of Brahma's one day. There's 4 yugas, Satyug, Tretayug, Dwapar and Kalyug. And when it becomes one cycle, Satyug, Tretayug, Dwapar and Kalyug, it is called one Divya Yug or Mahayug. So in this way, 1000 Divya Yugas is equal to 12 hours of Brahma. In the same way, 1000 Divya Yuga is equal to another 12 hours of Brahma. That means 24 hours is equal to 2000 Divya Yugas. 2000 Divya Yugas of this, our planet. That is Brahma's one day. In this one day, 14 Manus appear. And at present, we are in 7th Manu. Do you all know this? Yes. Yes. This is 7th Manu. And Lord Jagannath had appeared in the first Manu.
In this Brahmas, one day, Lord Jagannath appeared as a log of wood, and you must be knowing all this story, how this was carved and all. Huh? So he appeared on the first in the first Manu, Swayambhu Manu. At that time, he appeared, and till now he is there residing in Jagannath Puri, and the temple was also constructed in that Manu. Okay, at somebody, some senior devotee will guide you how this temple was constructed and all. If you take one panda there, no problem. Or I hope some senior devotee is also joining you. Yes, Hmm. yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes. Who is that? I think Istadeva Prabhu, I believe, Prabhu. Istadeva. Ishtadev Prabhu. He is a Orion. He is Orion. He is from Orissa. Uh, Anyhow, he may tell you all the details, but you should visit. There is one Sarovar called Markandeya Sarovar, which I told you. You all must be knowing Markandeya Rishi, you know. Yes, Prabhu. So he was, it is said that Markandeya Rishi, hmm, uh, 1 minute, I'll show you that Markandeya Rishi is, hmm, yeah, Markandeya Rishi was a son of sage Mrikandu. He was destined to die at the age of, you know, 7 or 16, like that. Huh. And on the last day, Yamaraj came personally to take Markandeya Rishi, you know, but Markandeya Rishi was a small, yes, that is seventh year. He was supposed to die. He was destined to die on the seventh year. Then what happened? He was just a small child, and Yamraj appeared there. He was worshipping Lord Shiva in the form of Linga. Then, when Yamraj told that this is your last day and you have to leave your body, I have come here to take you. And Markandeya Rishi was a small child, and he was little afraid, and he hugged the Linga. We all know this. And that time, Yamaraj threw his pasha, and it fell on both Markandeya Rishi and also Linga of Lord Shiva. Then immediately he tried to pull that pash, Yamaraj tried to pull that pash, and it hurted Lord Shiva also. So Lord Shiva appeared from that linga, and that linga got sport, you know. So that linga is not in a shape like as usual we see there in Markandeya Sarovar. That linga is broken into pieces because Lord Shiva appeared from that linga, and saved uh, Markandeya Rishi. Uh, So mm, that time Yamaraj told that he is destined to 7 years, and I have to take him. And you are going. Yamaraj told Lord Shiva that you are going against the laws of the Supreme Lord. He said that, and he said you have misunderstood that he is supposed to stay for 7 days of Brahma, not 7 years of this
Earth planet. He's been destined, he's been, given Ashirvad to stay for 7 days of Brahma. That time, Yamraj, he asked for forgiveness and all. In this way, you can see that Shivaling there in Markandeya Sarovar, near Markandeya Sarovar, where Markandeya was doing tapasya there only. And Markandeya, when he was doing tapasya, we know that King Indra is very much envious of his post. When somebody is doing strong tapasya, Indra thinks that he is doing this tapasya for my post. So he sent, Kamadev and Apsaras to, disturb his tapasya. So Markandeya Rishi, he defeated Kamadev. He defeated Kamadev, and he came to know that uh, after doing that tapasya also, when he defeated Kamadev, he came to know that these Apsaras and many other damsels of Swargaloka were gifted by Naranarayan Rishi to Indra. And hence he started worshipping Naranarayan, and Naranarayan. This is given in Srimad Bhagavatam 12th canto. Then Hari appeared, Naranarayan appeared, Sri Hari Krishna appeared there, Hare Krishna. and Markandeya Rishi fell Dandvat pranams and all this. Hare Krishna, Prabhu. Sorry, Prabhu. Yeah. Sorry for interruption. The translation. Oh, sorry. I also forgot. I am extremely sorry. No, that's fine, Prabhu. Can I cover? Yes, sure. హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామం టు ఆల్ ద డివోటీస్ అందరికీ దండవత్ ప్రణామం అండి. ప్రభు మనకు నిన్న మనకు ప్రవచనం ఇచ్చారు, మొన్న ప్రవచనం ఇచ్చారు. మొన్న ఇచ్చిన ప్రవచనంలో మనము ఆ యొక్క జగన్నాథ్ యొక్క రూపము మదర్ రాధారాణి యొక్క ముంగిట, అలాగే అక్కడ గోపీసు అందరూ చూశారు కదా. అదే యొక్క రూపము, అదే యొక్క అవతారము మనమందరం చూడాలనేసి ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయ్యారు. వాళ్లకు స్వప్నంలో రావడము అదంతా ప్రభు చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆ యొక్క జగన్నాథ్ యొక్క రూపము మేనిఫెస్ట్ అయింది. ఒకటవ మన్వంతరంలో ఆ యొక్క జగన్నాథ్ యొక్క రూపము మేనిఫెస్ట్ అయింది. అది దానికి కొంచెం క్యాల్కులేషన్స్ ప్రభు చెప్పారు. మనందరికీ తెలుసు, బ్రహ్మదేవుడికి 100 సంవత్సరాలు, బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక్క రోజు మన ఒక్క రోజు వేరుగా ఉంటుంది. బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక రోజు 2000 దివ్య యుగాలతో ఉంటుంది. ఒక దివ్య యుగము అంటే ఏంటంటే మనకందరికీ తెలుసు కదా, 4 యుగాలు, సతయుగము, త్రేతాయుగము, అలాగా 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం అవుతుంది. అలాగా 1000 దివ్య యుగాలు వచ్చేసి 12 గంటల ఆఫ్ బ్రహ్మదేవుడికి అవుతుంది. అలాగే రిమైనింగ్ 12 గంటలు మళ్ళీ ఒక 1000 దివ్య యుగాలు అవుతుంది. సో ఈ విధంగా 2000 దివ్య యుగాలు ఒక రోజు బ్రహ్మదేవుడికి సమము. అలాగే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక రోజులో 14 మనసు అపీర్ అవుతారు, వస్తారు. అలాగే ఈ యొక్క జగన్నాథ్ యొక్క టెంపుల్ వచ్చేసి ఒకటో మన్వంతరంలో ఫస్ట్ మన్వంతరం ఒకటి సరిపో ఫస్ట్ మన్వంతరం అంటే ఒకటో మన్వంతరంలో అపీర్ అయ్యారు. ఒకటే మీన్స్ వన్ మన్వంతర. ఫస్ట్ మన్వంతర మీన్స్ what you call मधुट मनवंतरा क्या कहते हैं? I think there is a word actually. Wakatawa I said, Prabhu. మొదటి మన్వంతరం కూడా మొదటి మన్వంతర. Yes. మొదటి మన్వంతరంలో స్వయంభూ. That మన్వంతర is స్వయంభూ. Yes, మొదటి మన్వంతరంలో వచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్నది కూడా మనం చూడొచ్చు. అలాగే మనకు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ యొక్క టెంపుల్ స్ట్రక్చర్ గురించి, ఆ ప్రాంగణం గురించి మనకు ఒక కథ చెప్తారు. అప్పుడు మనకు అర్థం చేసుకోవచ్చు.
సో ఈ విధంగా ప్రభు చెప్తూ ముందుకెళ్లారు. సో ఇక్కడ స్వయంభు మను, ఆ యొక్క మన్వంతరం పేరు వచ్చేసి స్వయంభు మను. ఆ టైంలో వాళ్ళు వచ్చారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే మార్కండేయ ఋషి మనందరికీ The తెలుసు. temple was also constructed at that time. Yes. మనము చూడబోతున్న టెంపుల్ కూడా, ఆలయం కూడా ఆ టైంలో అంటే 1వ మన్వంతరంలో సృష్టించబడింది, కట్టబడింది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో అది So old that temple is. యా అంత There may be some reconstructions may be going on, but the temple, the shikhar is of that time. And this time we are in seventh manvantar. Seventh manvantar means literally half day, of Lord Brahma. Half day of Lord Brahma. ఆ, ఒక్క అది సారీ క్యాల్కులేషన్స్ నేను వెళ్ళట్లేదు, కానీ ప్రభు చెప్తున్నది చూసి ఒక్క మన్వంతరం వచ్చేసి బ్రహ్మదేవుడి యొక్క సమయంలో 1000 మహాదివ్య యుగాలు కలిపితే ఒక మన్వంతరము అని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో అప్పటికి ఎంత పాతది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది అప్పటికి ఇంకా అట్లే ఉందంటే ఆ యొక్క టెంపుల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇక్కడ అక్కడ కొంచెం మార్పులు చేర్పులు చేస్తుండొచ్చు, కానీ లోపల ఉన్న గోపురం కానివ్వండి, ఆ లోపల ఉన్న ఆ యొక్క గర్భగుడి కానివ్వండి, ఆ యొక్క శిఖరం కానివ్వండి, అది ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది మనం ఊహించొచ్చు. మధ్యలో ఎన్నో ప్రళయాలు వచ్చాయి, మధ్యలో ఎన్నో సమస్యలు వచ్చాయి, సునామీ వచ్చింది ఇట్లా. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ దేర్. సో ఇక్కడ మార్కండేయ ఋషి గురించి ప్రభు చెప్తున్నారు. మార్కండేయ ఋషి మనందరికీ తెలుసు, వాళ్ళు పుట్టినప్పుడే వాళ్లకు 7 సంవత్సరాలు 8 సంవత్సరాల వరకే వాళ్ళు జీవించి ఉండగలరు అని మనకు తెలుసు. కానీ ఇక్కడ ప్రభు మనం చూడబోతున్నాం మార్కండేయ సరోవరం అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఆ యొక్క మార్కండేయ సరస్సు దగ్గర వాళ్ళు ఎలా తపస్సు చేస్తారు అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ శివుడు వచ్చేసి యమరాజు ఇంకా వాళ్ళకి చివరి రోజు వచ్చేసింది. 7 సంవత్సరాలు చివరి రోజు వచ్చిన తర్వాత యమరాజు రావడము, వాళ్ళకి ఆ యొక్క పాశం వేయడము. వీళ్ళు శివుడి యొక్క భక్తులు వీళ్ళు. You all must be knowing this story, isn't it? మీ అందరికీ Most of తెలిసి them know ఉండాలి. this Markandeya Rishi story. You మీరు must have seen that picture that Lord Shiva is with his, Trishula, and Yamraj is putting pasha, and Markandeya Rishi has, hugged Lord Shiva's linga. You must be knowing this. You must have seen that picture also. మీ అందరికీ తెలుసు ఆశిస్తున్నాను. మీరు రెస్పాండ్ కావాలి మీకు తెలుసుంటే. సో ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు, ఇంకా శివుడికి అంటే వాళ్ళు పాశం వదిలినప్పుడు ఈ యొక్క మార్కండేయ ఋషి వచ్చేసి ఆ యొక్క లింగానికి ఆలింగనం చేసుకోవడము, మళ్ళీ వచ్చేసి అది వాళ్ళకే కాకుండా ఆ పాశం శివుడికి కూడా తగులుతుంది. అప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్షం కావడము, మళ్ళీ శివుడు చెప్పడం జరుగుతుంది, ఇది భౌతికంగా ఉన్న 7 సంవత్సరాలు కాదు, బ్రహ్మదేవుడి యొక్క 7 రోజుల యొక్క కాలం వరకు వాళ్ళు ఉంటారు అని. ఒక రోజే 2000 మహాయుగాలు అంటే 7 రోజులు. సో మనం ఇంకా ముందుకు ప్రభు చెప్తే మనం వింటాం. ఎస్ ప్రభు. Yes. So Markandeya Rishi is like, he is a lifelong celibate person. He is a brahmachari, and he had a life of 7 days of Brahma. And you must be knowing at that time so many annihilations, pralayas are taking place. So one time what happened is, there was a pralay, and Markandeya Rishi saw at that pralay. He was saying that, where is Markandeya Sarovar? You know that there is a Markandeya Sarovar. If you see that Sarovar after pralay, at the end of pralay, all the water goes into that Markandeya Sarovar. At the time of pralay, you see the whole world is filled with water, and there is heavy rain and storm and cyclones and all. And the whole world gets disastered, but Puri never gets annihilated. Puri will be there, because it is an eternal abode of Lord Jagannath, Lord Krishna,
and all the water which was there, that all water will enter into that Markande Sarovar. You are able to understand what I'm telling? Yes, yes, Prabhu. Yes, Prabhu. At the annihilation time, all the water enters into that Markanda Sarovar. It is like that. So we see that at the end of Brahma's day, all the residents of earth perish in that water of devastation, and Markandeya alone survives because he was blessed to live for 7 days of Lord Brahma. So during one annihilation, however, Markandeya was floating, like just like we, when we are thrown in the ocean, how we float. So Markandeya was floating, and there was no shelter for him. So by floating in that water, he ends up, you know, he ends up and he catches one tree which is called banyan tree, and that banyan tree is in the courtyard of Lord Jagannath temple. You can see that banyan tree also. So so then at that time when he caught that banyan tree and he saw that there is a small baby who is lying on the leaf of a banyan tree there, and that baby is putting the thumb of his leg in his mouth, and he's smiling, seeing Markanda Rishi is like, is floating. See, you are blessed. You did tapasya, you did for a long life. Hearing that you have got only 7 years, and your mother and father, they inspired you to do tapasya. Lord Shiva will bless you, or Lord Narayan will bless you. So he did tapasya, and the blessings for that tapasya is you are staying 7 days of Lord Brahma. How you are feeling, oh Markandeya, now? So he thought that this is not blessing, it is like a curse. When annihilation is going on, only I am floating like anything. I don't know where is what. So that blessing became like a curse. I have to suffer so much. There is no land, nothing, everywhere, water, water, water. And finally, I have to catch this tree. There he saw that child, and that child was Krishna. You know. Then he prayed for that Krishna. So he said that don't go anywhere. You stay in Jagannath Puri. This Jagannath Puri will not be annihilated at any time. So he gave that where Sarovar is there, where the all water enters into that Sarovar. So he did stay there at Sarovar. There you can find very beautiful Sarovar it is. And you can find there Lord Shiva is also in the form of Linga, where that Linga is broken. So he wanted to see that how this annihilation happened and what is the time of annihilation. He wanted to see. Immediately at that time, that child Krishna who was floating there, who was on the leaf of a banyan, he inhales. That child inhales. Immediately at the time when the Krishna inhales, Markandeya entered in the womb of Lord Krishna. He went through his nostril. He went inside. Markandeya went inside, and he saw that many Brahmandas are there. All the floating 14 planetary systems are also existing. They are in the stomach, in the belly of that small child. And that also was like, he was not able to find anywhere a secured place where I can stay properly.
Then there he prayed, please, please, you exhale, let me come out. Then that time, that small baby Krishna child exhales, he breathes out, and immediately Markandeya also comes, uh, and he was thrown out at that sarovar, and he took that place as his, tapasya and whatever. So you should visit this wonderful Markandeya sarovar place. See, you can, if you can chant in front of that sarovar, you can chant one round, so that you will also not be, in that great disaster. Yes, please. Yeah, you can explain that. I'm sorry. కృష్ణ చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది ప్రభు చెప్తున్న విషయం. సో మనందరికి కూడా ఆ యొక్క కృప రావాలని మనం కోరుకుందాం. సో ఇక్కడ ఎన్నో అనిహిలేషన్స్ అంటే ఏమి వీళ్ళకు ఒక వరం, ప్రళయ annihilation means ప్రళయ. ఎన్నో ప్రళయాలు వాళ్ళు చూశారు. అలాగే వచ్చేసి వాళ్లకు చేసిన యొక్క తపస్సు ద్వారా వాళ్లకు దొరికింది 7 రోజుల బ్రహ్మ యొక్క 7 రోజుల యొక్క సమయం వాళ్ళకు దొరికింది అనమాట. హరే కృష్ణ. ఓ సారీ, యా. సో ఇక దొరికింది అని సెకండ్ వాళ్ళకు దొరికింది. సో ఇక్కడ ఆ ప్రళయంలో వాళ్ళు కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నారన్నమాట. ఎక్కడ తన అంటే మొత్తం అంతా ప్రళయం వచ్చినప్పుడు మొత్తం అంతా నీళ్ళతో నిండిపోయింది. వాళ్ళు ఎక్కడ దాచుకోవాలి, ఎక్కడ నిలబడాలి, ఎందుకంటే భూమి లేదు, ఏమీ లేదనమాట. ఇలాగా నీళ్ళలో కొట్టుకొని వెళ్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క మర్రి చెట్టు, మర్రి చెట్టు యొక్క ఆశ్రయంతో, అంటే దాని యొక్క సపోర్ట్ తో దగ్గర పోయి ఉండడం జరిగింది. సో ఆ మర్రి చెట్టు పైన ఒక చిన్న బేబీ ఉంది. ఆ యొక్క బేబీ తన యొక్క కాలి బటన్ వేలును నోట్లో పెట్టుకొని You have seen that picture of Krishna, that he's putting his thumb in his mouth and smiling, and he is smiling, seeing that Markandeya Rishi, see, your lifetime you have done tapasya that I don't want to die. I have, I have given you, I have blessed with you so many years. Now you feel that this is safe, being for a long time, so it is better to die. సో ఈ విధంగా తను నీళ్ళలో కొట్టుకొని వెళ్తుంటే తను ఇలా అడుగుతున్నాడు. సో నీకు చాలా అదృష్టం, నీకు చాలా మంచి బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారు కదా, ఇంతకు నీవు చేసిన తపస్సుకి మెచ్చి నీకు 7 రోజుల యొక్క బ్రహ్మదేవుడి యొక్క కాలాన్ని నీకు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది ఎంత అద్భుతమైన విషయం అని అడుగుతుంటే, ఇది ఎక్కడ అద్భుతం, ఇదంతా సఫర్, ఇది దుఃఖం, ఇది ఎందుకంటే నేను ఎక్కడ నిలబడాలో తెలియదు, ఎక్కడ తలదాచుకోవాలో తెలియదు, ఒక నీటిలో తేలి ఆడుతూ నేను ఉన్నాను అనేసి, మనం మామూలుగా ఎక్కడైనా ఒక సముద్రంలో పడిపోతే మనం ఎట్లా తేలుతాము, అలాగే తేలుతూ ఉన్నాను. సో ఇది ఇక్కడ మంచి విషయం, ఇది ఒక దుఃఖం, ఇది ఒక శాపం లాంటిది అనేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. సో అప్పుడు ఆ యొక్క చిన్న బేబీ వచ్చేసి ఎవరో కాదు, కృష్ణ భగవానుడు. వాళ్ళు ఇట్లా ఆవలించినప్పుడు ఆ యొక్క మార్కండేయ ఋషి వచ్చేసి వాళ్ళ నోటి వాళ్ళ ముక్కుల ద్వారా లోపలికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. లోపల ఎన్నో బ్రహ్మాండాలని వాళ్ళు గమనించడం జరుగుతుంది. అలాగే 14 లోకాలు చూడడం జరుగుతుంది. కానీ ఎక్కడ కూడా ఒక సేఫ్ అయిన, సెక్యూర్ అయిన ప్లేస్ లేదు అని వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ వాళ్ళు భగవంతుడికి అంటే మార్కండేయ ఋషి భగవంతుడికి ప్రే చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రే చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళా వాళ్ళు శ్వాస బయటికి వదిలేసిన తర్వాత వాళ్ళు బయటికి రావడం జరుగుతుంది. సో అప్పుడు భగవంతుడు ఇలాగ కృప ఇస్తున్నారన్నమాట. సో నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళనక్కర్లేదు, ఈ యొక్క పూరి జగన్నాథులనే నీవు స్టే చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏ విపత్తు వచ్చినా, ఏ ప్రళయం వచ్చినా కూడా ఎటువంటిది చలించదు. సో ఇక్కడే నువ్వు ఉండొచ్చు, ఈ యొక్క సరస్సు దగ్గర ఉండొచ్చు అని చెప్పి, ఆ ప్రళయంలో ఉన్న నీళ్ళన్నీ ఆ యొక్క సరస్సులకి వెళ్ళిపోతాయి. మళ్ళా ఆ యొక్క మర్రి చెట్టు యొక్క రక్షణ ఏదైతే తీసుకున్నాడో, ఆ మర్రి చెట్టు జగన్నాథ్ టెంపుల్ యొక్క ప్రాంగణంలో ఉంది, మనం కూడా దర్శించవచ్చు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా ప్రభు సెకండ్ ఐ థింక్. సో ఈ యొక్క సరస్సు దగ్గర మనం కూడా
ఒక మాల జపం చేస్తే that is called Markandeya Sarovar. That is called Markandeya Sarovar. యా ఆ యొక్క స్థలాన్ని మార్కండేయ సరస్సు అంటారు. సో మనకు దర్శనం దొరకాలనేసి మనం ప్రే చేసుకుందాం. సో అక్కడ మనం అందరం ఒక మాల జపం చేస్తే మనకు కూడా ఇలాంటి కృప దొరుకుతుందని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభుజీ. Yeah. So from this Leela, we should understand in this material world, one should not pray for long life. So long life is not good. What you will do when you become old and you stay, you are lying on the bed, others are cleaning your all the body, and you are not able to do anything. It is that kind of blessing of long life blessing is like a curse in this material world. If you really want to have a long life, then we should do devotion, bhakti, and stay eternally in the abode of Supreme Lord, that is Vaikunta or Golok Dham. So this teaches us that even the Lord says that for Markandeya Rishi that you should stay in Jagannath Puri, because Jagannath Puri is not going to annihilate. It will be always there. There water cannot enter. You know, the Jagannath Puri is like that. So this is what we have to take lesson. Whatever life we have got, we should utilize in the service of Krishna. And Krishna knows better than us how much lifespan is good for us. So we try to, have a long life. Let me see my child's marriage, then grandson, and grandson's marriage. Till that time, what will happen to our body? We become old, and it is of no use. So it is better to leave body and have another body. But ultimately, whichever body we have and how many body we have, life after life, but still that body should be engaged in Krishna's service if we want eternal. So in this material world, we cannot be eternal. By bhakti, we can enter into the eternal world, which is called Vaikuntha Lok. There we can stay eternally and serve the Supreme Lord. This is what lesson we have to learn from this Markandeya Rishi Sarovar and all like that. So the another thing is that you will be taking Mahaprasad in Jagannath Puri temple. There is in the courtyard of temple there is a separate section of prasadam. Every day 24 hours Lord Jagannath is eating there. He is always engaged in eating prasad, eating bhoga, eating. It is said that in Dwarka he is always fighting to save the devotees or to protect the devotees. In Dwarka he is eternally fighting. And in Jagannath Puri he is eternally eating. And in Sri Rangam he is eternally sleeping. And in Vrindavan he is eternally enjoying. So these are the four eternal pastimes of the Supreme Lord. So in Jagannath Puri, he is eternally eating. So I'll try to describe a wonderful Leela of Mahaprasadam, how we are getting Mahaprasadam in Kali Yuga. Till this time, in Satyuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, and many other yugas, Mahaprasadam was not distributed to normal living entities. There was no pratha. There was no such process or no such thing that the Lord's prasad should be distributed. How it existed, how it came, there is a different, very wonderful Leela. You must be knowing in Dwapar Yuga, Krishna came here, he gave Bhagavad Gita
to Arjuna, and through Arjuna we also received that Bhagavad Gita knowledge. And then in Kali Yuga, again the devotees prayed that Krishna should incarnate. So when Narada saw this situation of Kali Yuga, then he went to his father, Lord Brahma, and he said, what is the situation of Kali Yuga? See, even Brahmanas are getting intoxicated, they are drinking liquor, they are doing illicit sex, they are intoxicated by so many things, they are eating flesh. Huh? In the very start of Kali Yuga, these things has been seen. What will happen till the end of Kali Yuga? So he wanted to know the situation. So Narada, of course, Narada used to preach in Kali Yuga also, and he was so compassionate seeing this. He was worried. What will happen to this Kali Yuga people, Jivas? How they will survive? In the very start of Kali Yuga, we are seeing the symptoms that Brahmanas are not following any Vedic processions and all. So what will happen to them? So Narada goes to Lord Brahma. Okay, Prabhu, please, Manoranjan Prabhu, Yeah, see, try to, I am also forgetting that. no problem, no problem. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రభు వారు మార్కండేయ ఋషి యొక్క లీలలో మనం ఏం తెలుసుకోవాలి, ఏం అర్థం చేసుకోవాలని ప్రభు వారు మనకు చక్కగా చెప్తున్నారు. సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ రోజులు జీవించి ఉండాలి, ఎక్కువ రోజులు బతికి ఉండాలి అనే ఒక విధంగా మనం కోరుకోకూడదు. అది ఒక శాపమే. సో సో ఏముంది, వయసు పెరుగుతుంది, ముసలి వాళ్ళు అవుతాము, మళ్ళీ ముసలి వాళ్ళు అయిన తర్వాత బెడ్ మీద ఉంటాము, అన్ని రకాల మల విసర్జనలు మొత్తం అన్ని బెడ్ మీద నడుస్తుంటాయి, మిగతా వాళ్ళు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ క్లీన్ చేస్తుంటారు. అది ఒక శాపం అది. సో ఆ విధంగా మనం కోరుకోకూడదు. మనం కోరుకునేది భగవంతుడికి భక్తియుత సేవ చేయాలి, భక్తులకు సేవ చేయాలనే విధంగా కోరుకోవాలి. ఆ విధంగా కోరుకున్న తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ధామమైన వైకుంఠ లోకము, గోలోకంలో మనము అక్కడ శాశ్వతంగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఉండకూడొచ్చు, శాశ్వతంగా ఉండకూడొచ్చు, నాట్ ఎంజాయ్. సారీ, దేర్ ఇస్ సర్వీస్. శాశ్వతంగా వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యంలో సేవలు చేసుకుంటూ ఉండవచ్చు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయము ఇక్కడ ఈ యొక్క మార్కండేయ లీల గురించి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా మార్కండేయ ఋషికి చెప్తున్నారు, నీవు ఇక్కడే ఉండు, ఇక్కడే స్టే చేయి, నీవు ఎక్కడికి పోనకల్లా ఆ యొక్క క్షేత్రంలో ఎన్ని ప్రళయాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎటువంటిది చలించకుండా సురక్షితంగా మనం ఉంది అని మనం చాలా వినబోతున్నాము. సో ఇక్కడ ఇంకా ప్రభు వారు ముందుకెళ్తున్నారు. సో 1 సెకండ్. సో ఈ విధంగా మనము లాంగ్ లైఫ్ బతకాలని కోరుకోకుండా మళ్ళా ఇంకొక జన్మ తీసుకున్నా పర్లేదు కానీ, సో ఏది ఎలా ఉన్నప్పటికీ భక్తియుత భగవంతుని యొక్క సేవలు చేసుకుంటూ ఉండాలి అని ప్రభు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ పూరిలో వచ్చేసి మహాప్రసాదం గురించి ప్రభు చెప్తున్నారు. అక్కడ టెంపుల్ యొక్క ప్రాంగణంలో ఒక ప్లేస్ లో మహాప్రసాదము వితరణ చేయబడుతుంది. అది మనం చూడబోతున్నాం. ప్రభు చెప్తారు అది ఎలా ఉంటుంది, దానికి వివరణ ప్రభు చెప్తారు. పూరిలో 24 గంటలు భగవంతుడు తింటూనే ఉంటారు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అలాగే ద్వారకలో వాళ్ళ ఎటర్నల్ నాట్ 24, నాట్ 24, ఎటర్నల్, హి ఈస్ ఎటర్నల్లీ ఈటింగ్. ఓకే, 24 గంటలు శాశ్వతంగా అక్కడ తింటూ ఉంటుంటారు జగన్నాథులు. ఇక్కడ వచ్చేసి ద్వారకలో శాశ్వతంగా ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క పరివారాన్ని రక్షించుకోవడానికి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అలాగే నాట్ పరివార్, ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ డివోటీస్. ఓకే, సో ద్వారకలో శాశ్వతంగా వాళ్ళ యొక్క భక్తుల్ని కాపాడడానికి ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అలాగే శ్రీరంగంలో శాశ్వతంగా నిద్రపోతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడిని. అలాగే బృందావనంలో శాశ్వతంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో మనకు ఈ యొక్క మహాప్రసాదము ఇంతకు ముందు అన్ని యుగాల్లో అంత ఈజీగా మనలాంటి సామాన్యులకు దొరికేది కాదు. అది ఎలా దొరికింది ప్రభు మనకు చెప్తారు ఇప్పుడు షార్ట్లీ. సో అదే కాకుండా నారదముని ఈ కలియుగం యొక్క పరిస్థితిని చూసి వాళ్ళ యొక్క తండ్రి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ కలియుగంలో విప్రులు అంటే బ్రాహ్మణులు
ఏవి చేయకూడదో అలాంటి 4 అంటే breaking four regulative principles. యాహ్! 4 నియమాల్ని ఉల్లంఘిస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉండబోతుంది? అలాగే కలియుగం యొక్క చివరి వరకు ఎలాగ ఉండబోతుందని ఒక ఆందోళనతో వాళ్ళ తండ్రితో చర్చిస్తున్నారు. యెస్ ప్రభుజీ. ఓవర్ టు యూ. So Narada goes there and he requests Brahma that what will happen, at the end of Kali Yuga. In the very start, such things are being seen, which are, they are breaking all the four regulative principles and everything, all nonsense is going. So what will happen? Then Brahma says that, don't worry, there is the Lord is going to appear very soon. So he then from there, when he will appear, that Brahma doesn't tell. He never tells when he will appear again. So for to know that, then he goes to Dwarka, there in Vaikuntha Dham. In Dwarka, he goes there, not Dwarka of this Prithvi, not Bhu Dwarka. He goes to the Vaikuntha Dwarka. He goes there, Narada Muni. He was literally crying, and the Lord should immediately take incarnation. He should incarnate and save these people. The leaders are doing all nonsense things. So somehow he enters the Dwarka, and then Krishna sees that Narada is like intoxicated. Intoxicated means he's crying and he's not able to control his own body. He's becoming unconsciousness, seeing the future of the jivas in Kali Yuga. So he was not able to tolerate. He's literally crying, and sometimes he's feeling he is becoming unconsciousness, and he's falling down, and again he gets up. This Krishna was seeing. Then immediately Krishna catches Narad Muni's hand, and he made him seated on some asan. Then he washes his feet and all in this way. There, what happens is, then he tells this is the situation in Kali Yuga, in this material world, when you are going to incarnate and all. Then he immediately says, very soon I am going to incarnate. Narad, you should go and promote that I am going to come. All the demigods, all the supreme lords like Lord Brahma, Lord Shiva, they should all go and incarnate themselves, and later I will come. In this way, Krishna tells to Narada. Okay, just please continue. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఈ విధంగా బ్రహ్మదేవుడికి వాళ్ళ యొక్క పుత్రుడు నారద ముని వాళ్ళు అడుగుతున్నారన్నమాట. చాలా 4 నియమాలను ఉల్లంఘిస్తున్నారు, చేయకూడని పనులన్నీ చేస్తున్నారు. సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు చెప్తారు, నీవు ఏ విధంగా చింతించవద్దు, భగవంతుడు త్వరలో ఆవిర్భవించబోతున్నాడు అని చెప్తున్నాడు. అలా చెప్పినప్పటికీ ఎప్పుడు ఆవిర్భవించబోతున్నాడు అనే విషయం చెప్పలేదన్నమాట. సో అంతటితో అయిపోయిన తర్వాత నారదముని వారు వైకుంఠ ద్వారకలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అక్కడ లిటరల్లీ వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు. ఈ యొక్క కలియుగం గురించి చింతిస్తూ రోదిస్తున్నారు. వాళ్ళ యొక్క చైతన్యం అంతా దిగజారిపోతున్నది, కింద పడిపోతున్నారు, మళ్ళీ లేస్తున్నారు. ఈ విషయాలన్నీ అక్కడ కృష్ణ భగవాన్ చూసి వాళ్ళని ఆసనంలో కూర్చోపెట్టడం జరుగుతుంది. నారదముని వారు ఇలా కలియుగంలో జనులు not ashram, in his palace. Okay. So Narad Muni is entering into palace. Okay. Krishna's palace, and Krishna is seeing this. ఓకే. నారదముని వారు వాళ్ళ యొక్క ప్యాలెస్ లకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏడవడము, కూర్చోవడము, అలాగే నిలబడ్డము, అలాగే వాళ్ళ యొక్క స్థితి దిగజారిపోవడము, ఇవన్నీ గమనించి మళ్ళా ఏమైందని విచారిస్తే అప్పుడు నారదముని వారు కలియుగంలో జనులు ఏదైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో అవన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది. మళ్ళా భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది, త్వరలోనే నేను ఆవిర్భవించబోతున్నాను. ఈ విషయాన్ని అందరి ఉపదేవతలకు అందరికీ ప్రమోట్ చెయ్యి. వాళ్ళందరూ అక్కడ give this news to all of them.
ఈ యొక్క విషయాన్ని అందరు ఉపదేవతలకి చెప్పండి, శివుడికి అలా బ్రహ్మకి అందరికి చెప్పండి అనేసి ప్రమోట్ చేయండి అని చెప్తున్నారన్నమాట. ఎస్ ప్రభు. So Narada Muni then leaves Dwarka from there, and he goes everywhere. He goes to he goes to Brahmalok. Again, he comes back to his father. From there, he tells four Kumaras and many other, even demigods. He tells, and he also goes to the abode of Lord Vishnu. That to say that Krishna again he is going to incarnate. So everybody, he gave me this seva that I should go and tell everybody. So, O Lord Vishnu, I came to you also to inform that. So you should also go and incarnate there. That's what the news here comes. Then at time where Lord Vishnu lives and Lakshmi is there, he gets the desire to eat prasadam, which Mahalakshmi has stored in her house. When Lord Vishnu, Lord Narayan, Mahavishnu eats prasadam, and the remaining part is being stored, and Mahalakshmi stores that, so that whenever somebody, just like at when some guest visit at your place, then you give some prasadam, or you give them to eat something, or you give some drinks to them, you make them sit. In this way, many superior demigods, they visit Lord Vishnu sometimes. So the prasadam was for them, and those who are actually devotees of the Lord. So, and Narad Muni gets that desire. I want to, uh, uh, take that, honor that prasadam. So he says to Lakshmi Dev, "Can I get Can I get that prasadam?" So Lakshmi says, "Without the permission of Lord Narayan, I cannot give it." So, with that desire, for 14 years, Narad Muni serves Lakshmi, in cooking and in cleaning, in so many ways. Narad Muni stays there for 14 years, and he, know, try to, please Lakshmi Devi. And for 14 years, every seva, each and every seva, he never says that I will not do this service. Whatever service was given by Lakshmi Devi, he used to do that. And in this way, he pleases Lakshmi Devi. And then by that, when she gets pleased, then she gives that little Mahaprasad of Lord Narayan to him. And she says that, please don't tell anybody. This is very secret. Without the permission of Lord Narayan, Lord Vishnu, nobody can honor this prasad. Nobody can take this prasad. But you have served me for so many years. I'm very much pleased. So I'm giving you this. And don't even tell Narayan that I have given you this prasad. She says, Lakshmi says, yes, please repeat. యా హరే కృష్ణ. ఇక్కడ నారదిముని వారు ఇంకక్కడ ద్వారక నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క విషయాన్ని అందరు ఉపదేవతలకి, శివుడికి, నలుగురు కుమారులకి, అలాగే ఈవెన్ విష్ణువుకి అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది. కృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అవతరించబోతున్నారు అనే విషయాన్ని. సో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత విష్ణుమూర్తి యొక్క సతీమణి మదర్ లక్ష్మీదేవికి ఒక కోరిక ఉంటుంది. ఏమని కోరిక? భగవంతుడు ఆరగించిన యొక్క ప్రసాదాన్ని తిన్న తర్వాత రిమైనింగ్ ది ఎత్తబెట్టడము, ఆ ఎత్తబెట్టిన మహాప్రసాదాన్ని వచ్చిన గెస్ట్లకి, అంటే ఎంతో గొప్ప గొప్ప ఉపదేవతలు కానివ్వండి, మిగతా గెస్ట్లకి ఇవ్వడం కోసమే ఎత్తపెట్టడం జరుగుతుంది. అదే సమయంలో నారదముని వారికి కూడా ఒక కోరిక ఉంటుంది. ఆ మహాప్రసాదాన్ని పొందాలి అనే ఒక కోరిక ఉంటుంది. కానీ మదర్ లక్ష్మీదేవికి అడగడం జరుగుతుంది. అడిగిన తర్వాత నారాయణుడి యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా, వాళ్ళ యొక్క కృప లేకుండా నేను ఇవ్వడానికి కుదరదు అని చెప్పేసి, అప్పుడు నారదముని వారు అదే ప్రాంగణంలో 14 సంవత్సరాల పాటు
మా లక్ష్మీదేవికి సేవ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఏ సేవ ఇచ్చినా కూడా ఆ సేవ చేసుకుంటూ గడపడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క ప్రయత్నంలో లక్ష్మీదేవి కృప కృపకి పాత్రులవుతారు వాళ్ళు. సో, ఆ విధంగా కొద్దిగా మహాప్రసాదాన్ని నారదముని వారు పొందుతారు. ఆ యొక్క మహాప్రసాదం దొరికిన తర్వాత లక్ష్మీదేవి ఈ విధంగా చెప్తుంది. ఈ విషయాన్ని ఎవరికీ చెప్పకూడదు. ఇది ఎంతో సీక్రెట్ ఇది. ఇది ఈవెన్ నారాయణుడు కూడా తెలియకూడదు నేను ఇచ్చినానని చెప్పేసి అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. యెస్ ప్రభు. So, when he gets that prasad and he starts eating that prasad, and in that, while eating that prasad, he gets so much intoxicated, then tears are coming out, and again he's feeling unconsciousness, he's falling here, there. In this way, somehow, you know, he reaches Lord Shiva's abode, Kailash. And because he has got the message, he has to give that message to all. And finally, he reaches Lord Shiva's abode, Kailash, and there he is crying and he is intoxicated and he is dancing and sometimes crying, sometimes laughing, sometimes dancing, sometimes rolling, taking the holy name, and now Krishna will incarnate, and anyhow he has taken that Mahaprasad also. He was in great bliss. Then when Lord Shiva sees that, Narada is chanting, he's crying, and he's rolling, and he's dancing, and also he's chewing something. You know, then there is a some kind of etiquettes are there. You know, in previous ages, that when you are eating, you should not chant the holy names of like Lord and like that. That time was there, and now this is Kali Yuga, and Shiva says, "What is this? You are eating something, and you are dancing, you are chanting, you are crying, and you are also chanting the holy names. This is not good." In this way, there's some varta going on, there's some discussion going on, and finally, somehow, Narad was not able to, keep that secret. He immediately splits out. I have got Mahaprasad from Lakshmi gave me this Mahaprasad of Vishnu. Then Shiva gets angry. How can I am elder to you? How you ate without giving me? I am your elder brother. Huh? So if you see that, Lord Shambhu is also the son of Brahmadev, and four Kumaras and Narad, they are all brothers. You know. So I am your elder brother. How can you eat? There is a system called that always, first it should be offered to elders and then youngers and then children in this way. How you break this law? So he gets angry and immediately he snatches his bag. I also want to take prasad because you are so much intoxicated. And there he finds, when he says that all that prasad is finished, and he snatches his bag and some grain, some left out grains were there in his bag. Narad Muni's, in Joli, where he carries his bag. And that grain he takes and he eats. Lord Shiva. He eats that grain. And he also gets intoxicated. And he started dancing and crying and all that. And he becomes Digambar. You know what is Digambar? Digambar means when he is dancing, all his clothes fall down. They fell down. And he is dancing in such a way like, he is doing Tandav kind of thing. And in that situation, all the planets are there going down with the vibration of that dance and all. And that Kailash is also coming down. All the planets are also going down. Oh, what? Then at that time, Parvati comes, Durga comes. What is this happening? You know, this is not the period of annihilation. This is not the period of pralay. Why you're dancing and all? So, and Lord Shiva was not able to listen. He's continuously dancing. He's absorbed in Krishna Prem by eating that prasadam. And Parvati gets disturbed. This is not the time of pralaya and all. You're dancing like Tandava. See, all the planets are going down. And Lord Shiva is not able to listen.
because he's absorbed. Finally, Parvati catches the hand of Lord Shiva and shakes him. What you are doing? Please stop. Then Lord Shiva comes into external consciousness. Please repeat. యా హరే కృష్ణ. ఆ, ఇక్కడ ప్రభు వారు ఆ, ఆ, ముందుకెళ్లారు. సో నారదముని వారు ఆ విధంగా మహాప్రసాదం లక్ష్మి ద్వారా పొందిన తర్వాత వాళ్ళు తిన్న వెంటనే ఎంతో మత్తుగా అయిపోయారన్నమాట. ఎంతో ఇంటాక్సికేషన్ అయిపోయింది. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకే తెలియకుండా నవ్వుతున్నారు, ఏడుస్తున్నారు, గెంతులేస్తున్నారు. ఇట్లా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తున్నారు. ఇవన్నీ చేస్తూ చేస్తూ కైలాసానికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కైలాసంలో వచ్చేసి ఇదే విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు. అవన్నీ శివుడు శివ గమనించడం జరుగుతుంది. శివ గమనించి ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నాడు అనేసి నారదముని వారు అడగడం జరుగుతుంది. కానీ వాళ్ళు ఏం వినిపించుకోరు. వాళ్ళు అది కంటిన్యూగా ఆ యొక్క మత్తులోనే పరవశించిపోతుంటారన్నమాట. సో ఇక్కడ శివుడు అడగడం జరుగుతుంది. మళ్ళా మదర్ లక్ష్మి ఏదైతే ఇది ఎవరికి చెప్పకూడదు అని చెప్పిన తర్వాత ఆ విషయాన్ని దాచుకోకుండా అక్కడ శివ భగవానుడికి చెప్పడం జరుగుతుంది. చెప్పేసిన తర్వాత ఈ విధంగా నాకు లక్ష్మీదేవి మహాప్రసాదం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ప్రసాదం నేను తినడం జరిగింది. సరే నీవు ఎలా తింటావు? మనకు కొన్ని ఒక ఎటిక్వేట్స్ ఉన్నాయి. ఇంతకు నేను నీ యొక్క ఎల్డర్ బ్రదర్‌ని పెద్దవాళ్ళు తిన్న తర్వాత నువ్వు తినాలి. ఇలా ఎలా తింటావు? అనేసి ఒక కోపం చూపించడం జరుగుతుంది. మళ్ళా తన యొక్క బ్యాగ్ తన దగ్గర ఉన్న యొక్క సంచి లాక్కోవడం జరుగుతుంది. దానిలో ఏమైనా గ్రెయిన్స్ అంతా తినేస్తున్నారు. అంత ప్రసాదం అంతా అయిపోయింది. కొద్దిగా గ్రెయిన్స్ ఏవో ఉంటే ఆ గ్రెయిన్స్ అంటే ఆ యొక్క గ్రెయిన్స్ తినడం జరుగుతుంది శివుడు. అదే విధంగా నారదముని వారు ఏ విధంగా ఫీల్ అయ్యారో అదే విధంగా వీళ్ళు కూడా ఫీల్ కావడం జరుగుతుంది. దిగంబరుడు అయిపోయాడనమాట. అంటే వస్త్రాలు కూడా అన్ని వాళ్ళు వేసుకునే వస్త్రాలు కూడా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. అవి ఏమి గమనించుకోకుండా మత్తులో వాళ్ళు పరవశించిపోతున్నారు. Such was the dance. Such was the dance of Lord Shiva that all his clothes fall down. ఆ విధంగా వాళ్ళు చేస్తున్న అంటే ఆ యొక్క మత్తులో వాళ్ళు చేస్తున్న యొక్క డాన్స్ లో ఏమీ తెలియట్లేదు. వాళ్ళ యొక్క వస్త్రాలు కూడా పడిపోవడం జరుగుతుంది. దిగంబరుడు అయిపోవడం జరుగుతుంది. కానీ అనేక ప్లానెట్స్ కిందికి జారిపోతున్నాయి. కైలాసం కిందికి వెళ్ళిపోతా ఉంది. ఏమవుతుందో అర్థం కావట్లేదు. అదే టైంలో మదర్ దుర్గాదేవి రావడం జరుగుతుంది. కానీ ఇది ప్రళయానికి సమయం కాదే, కానీ ఎందుకు ఇలా నృత్యం చేస్తున్నాడు అర్థం కాదు. అది ఏమి పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు శివుడు అలాగే శివ భగవానుడు అలాగే ముందుకు సాగడం జరుగుతుంది. సో దుర్గాదేవికి కోపం రావడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క చేయి పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. పట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళ యొక్క కాన్షియస్నెస్ రావడం జరుగుతుంది అని ప్రభు చెప్తారు. ఎస్ ప్రభు. Yes, then when Parvati Durga comes to know that that Lord Shiva has taken the remnants of Lord Vishnu, she gets that. How did you eat? I am your Ardhangini. In every your, what do you call it? In Sukha and in Dukha, I am participating with you. I am I am your half body. Everything I should also get, and I should also come to know that because I am your half part of the body. The wife is the half part of the body of a husband. So, she gets that I without giving me how you ate this prasadam of Vishnu. She gets very angry, and there was nothing left in Narada's bag also, and not in Shiva's hand also. Whatever was little, that Shiva has eaten, and now Durga gets so much angered. Her eyes become red, and he takes the form of a Kali kind of thing, because Mahaprasad's importance is so much that one has to get angry if they didn't get. That time it was like that. So then she, she shouts at Lord Shiva and says that now I will make the prasadam available to even Kshudras. Not only demigods or Brahmanas, I will make the prasadam available to Kshudras also. She goes and does tapasya. And Lord Hari was very much pleased by that tapasya. And he says, tell me what you want. In Kali Yuga, I want to distribute prasadam for all.
I will never discriminate that this is Brahmana, the Brahmana should get prasadam, and the demigod should get prasadam. Uh, it's not in Kali Yuga, even Shudras will also get prasadam. She did the tapasya and she pleased Lord Hari, Lord Jagannath, and Jagannath told, don't worry, there will be a lot of prasadam in Kali Yuga. I will be eating like anything. And also I'll be distributing. There will be a big bazaar of prasad. Those who want prasad, they can come and they can take there in Kali Yuga. So he was very much pleased. Lord Jagannath was very much pleased with the tapasya and the desire, the compassion for Kali Yuga people. Uh, he saw that Durga is so much compassion for Kali Yuga people, and he blessed her. So after Lord Jagannath takes prasadam in Puri, it is given to Bimala Devi. There is a Bimala Devi temple. Immediately the prasad goes to Bimala Devi, and from there it is distributed to all of them. In this way, for the Kali Yuga fallen soul, prasadam, we are getting that, which is very much should be honored. You know, prasadam is not a small thing to get prasad. At that time, prasadam means it's like, how you, the gold is put in locker and the property papers are put in locker. It was that time it was like that. Prasadam means it is much more than entire universe, entire property of the universe. It was much more, valuable. But because now in Kali Yuga we are not so much, giving value to that prasadam. We throw, sometimes it fails and all. In Jagannath, even in Jagannath Puri, prasadam is so much honored that if it is thrown in dustbin also, and that if prasadam is taken, it will never lose the value, you know. So Jagannath Puri Prasadam has to be honored, whether it, and see that you don't serve yourself Prasadam. The Jagannath Panda should serve you that Prasadam. When you take that, Jagannath Panda, and there are Pandas available to serve Prasadam. You can purchase that matkas of rice and dal and all, but it should be served by the Puri resident person. Sometimes what happens, you take it and you serve the devotees. No, it should be served by Jagannath Puri Pandas. See that when you purchase that prasadam, they serve you, huh? And then you can take that prasadam. That is the system is there. ठीक है? Is it okay? Please translate. Yeah. So, లార్డ్ శివ కాన్షియస్నెస్, లార్డ్ శివ వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క చైతన్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత మదర్ పార్వతి అడుగుతున్నారు, నీలో నేను భాగాన్ని నేను నీ సుఖంలో కానీ నీ దుఃఖంలో కానీ నేను సగం నాకు తెలియాలి. నేను నీ యొక్క అర్ధాంగిని, నీవు నాకు ఇవ్వకుండా నీవు ఎలా తింటావు అనేసి ఒక కోపం రావడం జరుగుతుంది. ఒక ఖాళీ రూపంలో ఖాళీ రూపంలో వాళ్ళ యొక్క కళ్ళు కూడా బాగా ఎర్రగా తయారైపోవడం జరుగుతుంది. ఒక రుద్రకాల లెక్క వాళ్ళ యొక్క కాన్షియస్నెస్ అంతా చాలా కోపం అయిపోతుంది. ఆ విధంగా వాళ్ళు తపస్సు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క మహాప్రసాదాన్ని నేను ఈవెన్ శూద్రులు కూడా అందే విధంగా నేను తపస్సు చేస్తాను అని చెప్పేసి తపస్సు ఎక్కువ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క తపస్సును మెచ్చి విష్ణుమూర్తి కూడా వరం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జగన్నాథుడు రాబోతాడు. అక్కడ జగన్నాథుడు వచ్చేసి ఈ యొక్క మహాప్రసాదం అందరికీ అందే విధంగా వాళ్ళు చేస్తారు అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా మనం అక్కడ ఆనంద బజార్ అనే ఆ యొక్క టెంపుల్ ప్రాంగణంలోనే ఆ బజార్ ఉంది. ఆ మహాప్రసాదం ఏదైతే అంటే ఫస్ట్ జగన్నాథుడు తింటారు. జగన్నాథుడు తిన్న తర్వాత వాళ్ళ యొక్క బిల్డింగ్ వెనక ఆ యొక్క వెనక బిమలాదేవి యొక్క టెంపుల్ ఉంది. బిమలాదేవి ఎవరో కాదు, బిమలాదేవి is none other than Parvati. She is Yogamaya. She is Durga. బిమలాదేవి టెంపుల్ ఉంటుంది. బిమలాదేవి ఎవరు కాదు, మదర్ పార్వతీదేవి. జగన్నాథుడు ఆరగించిన తర్వాత అదే ప్రసాదాన్ని
బిమలాదేవికి సమర్పించడం జరుగుతుంది. ఆ సమర్పించిన తర్వాత అది మహాప్రసాదం అవుతుంది. ఆ మహాప్రసాదమే బజార్‌లోకి రావడం జరుగుతుంది. అక్కడి నుంచి అందరికీ కామన్ పీపుల్‌కి వితరణ చేయడం జరుగుతుంది. సో, దుర్గాదేవి ఎంత కరుణామయి అంటే మన దుర్గాదేవి యొక్క కృపతోనే మనందరికీ ఆ మహాప్రసాదం Yes. దొరుకుతుంది. ఆ మహాప్రసాదాన్ని మనము చాలా జాగ్రత్తగా స్వీకరించాలి. దాన్ని వేస్ట్ చేయకూడదు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ప్రసాదం వచ్చేసి ఎంతో వాల్యుబుల్. అలాగా మనం తినకుండా పూరిలో పడేసినా కూడా ఆ యొక్క చెత్తబుట్టలో ఉన్న మహాప్రసాదం తిన్నా కూడా అంత వాల్యుబుల్ ఉంటుంది అనేసి ఆ యొక్క వాల్యూ తగ్గదు అని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ వారు. సో, మనము అక్కడ పాండాస్ సర్వ్ చేసిన యొక్క కుండల్లో చిన్న చిన్న కుండల్లో సర్వ్ చేస్తారు. ఆ విధంగానే మనం ప్రసాదం తినాలి. మనము తయారు చేసుకొని అక్కడ మనం సర్వ్ చేయడము అది అంత వర్తీ కాదు. అక్కడ లోకల్ పాండాస్ ఉంటారు. వాళ్ళు చేసినదే మనం తీసుకోవాలి అని చెప్తారు. యెస్ ప్రభుజీ. And you can give some Lakshmi to them. They can serve you. And then you can take prasad. That is Anand Bazaar. It is, after taking prasad, you will be happy. Let's see. Those who are very much happy, they have tasted prasad. Those who are, you know, you should not offend any prasadam there, because the prasadam is there. In prasadam there is, I think, there is no salt also, there is no masalas like that. There is a very nice simple prasadam, sattvic prasadam. So you should honor properly. By the blessings of Vimbala Devi, we are getting that prasadam. We should honor in such a way so that in prema we should also get intoxicated. Just like Lord Shiva and Narada got intoxicated, we should see that. Then we'll come to know what is our level. Are we intoxicated by that prasadam? No, no. That means I am very much contaminated in my heart. There's a lot of contamination in my heart. So I'm not able to taste that prasadam. No. So we can judge our levels. The more you get intoxicated, the more you get prema, that means your level is little higher. If you're not having that feelings, that means you are in a lower level of bhakti. So we should eat more prasadam then. Hare Krishna. Yadatra saushtam kinchit tat sarva guruvo vaishnava prasadat yad asaushtam tat sarvam mama dosha eva. So it is Guru's Vaishnava's prasadam. Whatever was pleasing to your ears and heart, that is only by the blessings, prasadam of Vaishnava and Gurus. Whatever fault was there in today's presentation, Mama dosha eva, it is only my dosh. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sri Sri Jagannath Baladev Subhadramai Sudarshan Chakra Prabhu ki jai, Sri Sri Gaur Nithai ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bo. If anybody has any questions, ఎవరికైనా ఏమైనా please. ప్రశ్నలు కానీ ఏదైనా పాయింట్లు ప్రభుజీ వారిని అడగండి. హరే కృష్ణ. I think Mataji is first. Yeah, go ahead. Yeah, very few devotees have on their videos. I hope you all are listening. Otherwise, yes, Mataji, please. Hare Krishna, Prabhuji. Well, Pranam. Thank you so much for this wonderful class, Prabhuji. Prabhuji, I have some small question. Two things I couldn't understand. One thing was you were saying that during the time of annihilation, like everywhere there is water, and the water goes to Markandeya Sarovar. So After the annihilation, again when Brahma creates, so that time that all water goes into Markandeya Sarovar. okay, when and the creation happens again, that time it goes to. Because if you the water and everything has to stop, na? Then only Yes. again recreation takes place. So Yes. where that water goes into Markandeya Sarovar. Got it. Thank you, Guruji. And one more question I had. You were saying that during the first Manu, Jagannath Ji's temple was there, and now it's the seventh Manu. This is seventh Manu. And Lord Brahma, I can't recall, but he lives for 100 years, right? Yes. So
like one day is equal to 2000 Chaturyugas, then his year would also be there. Like he would be 365 days or something, his years would be. Yes. So was it of the same year or like I'm a little confused there. No, this Lila happened in one day of Brahma. You know, Okay. see, we don't know. Now now it is seventh Manvantar. That means that is the half day of Brahma. He has reached to noon, 12 o'clock, something like that. This. In this way also it is explained that Brahma is now 51 years old. Okay. Still half of that has to go. Half of his life has to go. There may be so many things, and maybe of course it is said that in Manvantar period Lord Jagannath appeared here, and that is by the mercy of Narada says that this is very merciful, and it is your whole body is blissed with prema separation. So this form is very nice. So please, why don't appear in this form for Kali Yuga people? So at that time, in first Manvantar, that time Narada said that. And hence, by the to just keep the words of Narada, the Lord Jagannath appeared at that time. And Indradhumna Maharaj created this temple. This happened in first Manvantar. Now we are in seventh Manvantar. How many Kali Yugas, how many Satyugas they have passed. So Lord Jagannath temple is eternal, it cannot be annihilated, and since that time it is there, those who take really the shelter with consciousness, they will be saved at the time of Pralaya. That's what through Markanda Rishi we came to know. Yes. Understood. Yes. Thank you. Maybe this Leela is happening every day of Brahma in some other Brahmandas. This Leela happened in this Brahmand, this Brahmand of this Brahma, Chaturmukha Brahma. This Leela must be having in some other Manvantar or some other period in other Brahmandas. So this is continuous. This Leela is going continuously in every Brahmandas. So in this Brahmanda, this Leela took place at the time of Swayambhu Manvantar. And still Jagannath is there. He's residing there, protecting his devotees from Pralay and all like that. Okay, Prabhuji, I thank you. hope I have satisfied your question. Yes, Prabhuji. And Prabhuji, and not another question, but you have mentioned in one of the lecture that there is that Leela also ki how Krishna comes via Jagannath. Sometime you will tell that you had told. So Prabhuji, you will cover that someday. So Yes. See, Jagannath, when Krishna incarnates, he first enters into Jagannath. And from Jagannath, then he goes. Just suppose, for example, he wants to incarnate as Rama. So from the Ayodhya planet, which is in Vaikunta, that Ram comes here and he enters into Jagannath. And from Jagannath, then he goes to Ayodhya. Of Bhauma Ayodhya. Bhauma Ayodhya means the Ayodhya which is on this planet. He goes. In the same way, every incarnation, when it happens, when the Lord comes, he first enters into Jagannath because he is the Lord of this world. So he enters there, and from there, then he goes to womb of Devaki or whatever, in this way. Even if he wants to appear as Narsimha, he first comes there. He enters into Lord Jagannath. And from Jagannath, then he goes and enters into the pillar. In this way. alright, Prabhuji, we can read about this somewhere, like if you Yeah, want you to can give read in details. Skanda Puran and all. No, it is It's very given. interesting. Yes. Thank you, Prabhuji, for the question. కృష్ణ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఐ థింక్ ఈరోజు ప్రభుజీ వారు చెప్పిన లెక్చర్లో
Okay. Okay. We are good, Thank Prabhu. you very much, Yeah. Thank you. Manoranjan Prabhu, for giving this wonderful service. Uh, Expressing Lord Jagannath's this. I also got purified. I am also, remembering Jagannath. Because of you all, I was also studying deeply, and I also remembering, I was also, my consciousness was also. So I am there in Jagannath with you all. Hari Bol, Hari Bol. Yeah. Hare Please Krishna, Hare please Krishna, pray for Prabhu. me there. Okay. Prabhu, Shravani, Prabhuji, one more question, Prabhuji. Prabhuji, at that time, Prabhuji told, right? So, Markandeya Rishi was doing tapasya, and then after that, Indra was tried to disturb with the Kamadhenu and Apsaras, which was Not gifted by Kamadhenu, Kamadev. Not Kamadev and Kamadhenu. Apsaras, which was gifted by Naranarayana Rishi. Yes. And after that, what happened? So what happened is, he is a celibate person. He is a pure brahmachari. Markandeya Rishi is a pure brahmachari, and he knows that he's staying since long. So nobody like Kamadev or Apsara, nobody can disturb his tapasya. He's a very high quality brahmachari. So Okay. Naranarayan was very much pleased with his tapasya, and from that time onwards, he started worshipping Lord Jagannath. Okay. Okay. And Okay. because of, Markandeya Rishi started worshipping Jagannath. yes, because he saw that this when Naranarayan Rishi appeared, he saw that from his thighs and from his all body, all many beautiful damsels like Apsaras and Ramba, Urvashi, Menaka, they were all coming out of from his body, you know. And one of the Apsara and Urvashi and all, they were gifted to Lord Indra. When Indra also tested Naranarayan, then Naranarayan showed. This is a very long story. Indra he gets very much disturbed by somebody's tapasya. He thinks that by doing this tapasya, he will try to take my throne, my kingdom, and where I will go. So in this way, to many, in for Vishwamitra also he did that. He did this for Markandeya Rishi also. He sends Apsaras and Menakas just to disturb their tapasya. When one gets disturbed from tapasya, then his throne is safe. So in this way, he sent to Markandeya Rishi also, thinking that Markandeya Rishi must be doing tapasya to get my throne, my kingdom. So he sent Kamadev and Apsara and all, and they got defeated by the power of Naranarayan. It is said that in Srimad Bhagavatam, in Mahabharat also, Naham Shakyo Anupayena Hantum Bhutena Kenachit Yam Mam Prayatate Hantum Jnatva Praharena Balam Tasya Tasmin Praharena Punah Pradurbhavami Aham. So in Mahabharata, it is said that there is a Geet called, just like Uddhav Geet, Bhagavad Gita, Gopi Geet. In Mahabharata, there is a Geet called Kama Geet, Kamadeva Geet. Kama Gita, it is called Kama Gita. It is said by Kamadev. So Kamadeva is saying that I cannot be slain, I cannot be destroyed, nobody can kill me by any existing means. By any existing means, I cannot be killed. Kamadev is telling, if a person tries to kill me by some mean, so Kamadev says, I enter into that means and I kill that person. So in this way, nobody can kill me. This is what shloka, Naam Shakyo Anupayana, without any means. Nobody can kill me. Kamadev is saying that. If somebody tries to kill me by some means, I will enter into that mean and then I'll kill that person. So don't try to kill me.
So these are the words of Kamadev. Who can kill Kamadev? Tat srashta srashta srashteshu ko na khandita dhiya puman rishim narayanam rite yoshin mayaya mayaya. Only Naranarayan Rishi can defeat Kamadev. So in this way, so I'll just give you an example. Just like suppose I'm very much greedy or I'm very much lusty. I want to, get rid out of that lust. So I chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. I may be chanting 64 rounds just to get out of these lusty desires. I may chant. Then Kamadev, he enters into that chanting. See the situation. He enters into that chanting and he makes you feel that, oh, I chanted 64 rounds. Immediately, your tapasya is being destroyed. When you think that, I've chanted 16 rounds, I've chanted so many rounds, So never get pride. Kamadev can enter into any means and he can destroy your tapasya. So very humbly you should chant, and you should chant for the pleasure of Krishna, not for your own pleasure. I have chanted 16 rounds. I'm following 4 regulative principles. I'm doing that. I'm doing this. When you say this, immediately the Kamadev enters into that mean and he'll destroy your tapasya. And in this way, we will not be able to chant for the pleasure of the Lord. We'll be able to chant for our pleasure. So we get hijacked by Kamdev in this way. So only if you surrender properly to Lord Vishnu, then it is possible, then you can defeat Kamadev. You got the point? Yes, Prabhuji. Yes, Yes. Prabhuji. See, by the pleasure means. So in Prabhuji, this way, Markandeya Rishi, he did stay for the pleasure of Jagannath there, and he's chanting the holy names of Jagannath. So in this way, Kamadev cannot disturb him. Yes. by the mercy of Naranarayana Rishi, he got transformation of devotion towards the Jagannath, right? Yes, That's yes. it. Yeah, thank you. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. I think any other last we can request Prabhu. Okay. Prabhu, I think we are good, Prabhu. Thanks for your association nicely. And past 3 days, you're glorifying, you're giving us the glories of Lord Jagannath. It's really, we are all fortunate. And Hare Krishna. We have discussed on Lord Jagannath's first appearance when he appeared. That we have discussed. Then we have discussed what? Tota Gopinath. Tota Gopinath. In Pradyumna Misra. Pradyumna Mishra. Yes, Pradyumna Mishra. I mean, this is Jagannath Ballabha garden. Yes. Now there is no garden, but you should go and visit Ramananda Rai's house there. You should go and visit. Then we have discussed regarding Prasadam and Markandeya Sarovar. There are too many things to discuss, but sometimes we can discuss or. Yes, Professor. Thank you. Okay, should I leave the meeting? Just allow us 1 minute, Prabhu. I'm requesting all the Prabhujis Matas kindly unmute yourself and chant Hare Krishna mantra one time from the core of your heart so that Prabhuji preaching activity should go healthily and happily and inspire so many souls. Let's chant one time Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Thank you all of them. Thank you And very much. please bless us the next 1 week. The devotee should not do without any, sorry, should do their seva without any seva. Do's and don'ts. I mean to say, without Do's any and don'ts. I think. Yeah. Thank you, Prabhuji. Chalo, Hare Please Krishna. for us also. Hare Krishna. We'll take another just 4-5 minutes max actually, and then we'll conclude the meeting. Requesting all the, I think today almost 75 devotees were given the association and taken the glories of Jagannath.
And requesting all the Prabhujis and Matajis, please give your heart of prayers for these 74 devotees and their near dear family